Hello friends, I hope you are fit and fine. Today we will learn about the next heterocyclic compound is oxazine. So first of all I give introduction about the oxazine. So this is the oxazine, it is also known as morpholine. Whenever here oxygen and nitrogen is present here. So this is the also known as a tetrahydro. It is having a 4 hydrogen extra, that's why it is known as a tetrahydro 1, 2, 3 and 4. So this is also known as a tetrahydro 1,4-oxazine. It is also known as morpholine. It is also known as morpholine. So this oxazine having a many isomer. It is depend on to the position of heteroatom. So here there are 2 heteroatom. One is oxygen and another is a nitrogen. So there are two heteroatom containing heterocyclic compound. One is oxygen, another is a nitrogen. So this heteroatom position at 1 and 4. That's why it is known as tetrahydro 1,4-oxazine. It is also known as morpholine. Whenever this heteroatom nitrogen is present into the second position, at that time this structure name is, whenever this nitrogen present here, at that time this compound name is a 1,2-oxazine. So this is the another isomer of oxazine. Whenever this nitrogen is present at third position, at that time this compound name is a 1,3-oxazine. So this is the another isomer of oxazine. So this oxazine having a many isomer, but this morpholine means tetrahydro 1,4-oxazine. It is the most important use into the industry as a solvent, and it is also use of morpholine into the pharmaceutical industry as a antibiotic and anti-cancer agent. So this is the very much used into the industry and pharmaceutical industry as a solvent and as an antibiotic and anti-cancer agent. So this is the use and structure of oxazine. Now we will learn about the synthesis. First synthesis of oxazine. So first synthesis from beta amino ethyl ether, and it is also synthesized from beta chloro ethyl ether. So now we will learn about the first synthesis of oxazine. So this is the first synthesis for oxazine. So here first of all we take this compound beta amino ethyl ether. So this is the ether group. Here NH2 is present. Here also CH2 and NH2 it is also present. So this compound name is here CH2 NH2. Here CH2 NH2. Here oxygen is there. That's why it is a ether compound. Here ether compound. Here CH2 ethyl group. Here NH2 is also present at second position. Means 1, 2 position having a NH2 compound. That's why this compound name is a beta amino ethyl ether. Why it is called bis? Because of it is having a 2 same molecule present into the oxygen. That's why it is compound name is a bis. Means 1 and 2 means beta amino ethyl ether. That's why it is known as beta amino ethyl ether. Here bis. That's why it is both are same. That's why it is known as bis. So this compound name is a bis beta amino ethyl. This CH2 it is known as ethyl, and here oxygen. That's why it is known as ether. So this is the bis beta amino ethyl ether. Whenever it will be react within the presence of HCl, at that time what happen? Here H plus and Cl minus. So it will, this HCl it will be donate the proton toward the ammonia. Here NH2 is present. So at that time ammonia it will be removed because of here H plus, here NH2. So NH3 it will be removed, and this Cl it will be substituted onto the this position. Here Cl, here NH2. जो ध्यान रखो, डायरेक्ट
પ્રોડક્ટ લખું છું કઈ રીતે આવે એ રીતે જોજો. અહીંયા HCl છે, H પ્લસ Cl માઇનસ, અહીંયાથી NH2 અને IH, તો શું રિમૂવ થશે? એમોનિયા રિમૂવ થશે. આ Cl નું સબસ્ટિટ્યુશન અહીંયા થશે. હવે Cl અહીંયા આવશે એટલે શું થશે? આ NH2 આને ઇલેક્ટ્રોનનું, આ કાર્બનને ઇલેક્ટ્રોનનું ડોનેશન કરશે, એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું ડોનેશન કરશે એટલે Cl પાછો રિમૂવ થશે. નાઇટ્રોજન ઉપર ચાર્જ આવશે પોઝિટિવ, એને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર કેની પાસે લેશે? હાઇડ્રોજન પાસેથી. હાઇડ્રોજન રિમૂવ થશે એટલે HCl શું થઈ જશે? પાછું રિમૂવ. તો HCl અહીંયા યુઝ થશે. કઈ રીતે થશે? કેટાલિસ્ટ તરીકે યુઝ થશે. જો અહીંયા પાછો HCl પાછો મળી જશે તો એઝ એ રિએજન્ટ યુઝ થશે. તો અહીંયા શું થઈ જશે? NH3 રિમૂવ થશે, અહીંયાથી H, અહીંયાથી Cl, એટલે પાછું HCl રિમૂવ. તો તમને પ્રોડક્ટ મળી જશે અહીંયા ઓક્સિજન, અહીંયા NH. તો આ કમ્પાઉન્ડનું નામ શું થશે? tetrahydro 1,4-oxazine. It is also known as morpholine. So it is oxazine, it will be formed, means morpholine it will be formed. So whenever beta amino ethyl ether, it will be react with HCl. Here reagent is important. Here we are use HCl as a reagent. So ammonia it will be removed and morpholine will be formed. Next reagent is beta chloroethyl ether. So we draw the structure. Here ether is there, here Cl is, here also Cl is there. So this compound name is, so here oxygen is there and both of the side having a ethyl group. That's why this compound name is ether, because of oxygen and both of the side having a ethyl group. That's why it is known as ether. So this compound name is, both side it will be onto the oxygen and same substitution are there. That's why it is known as Bs. So here Bs, beta amino, here alpha, here beta. So that's why this compound name is a beta chloroethyl, CH2CH2. That's why it is known as ethyl. Here oxygen and here CH2CH2, here CH2CH2. That's why it is known as ether. So this compound name is a beta chloroethyl ether. So this reagent, whenever this reagent it will be react with the ammonia. Here we take ammonia. Keep it mind, whenever this compound it will react with the HCl, at that time ammonia it will be removed and that type of compound it will be formed, means morpholine it will be formed. So whenever this compound means beta chloroethyl ether, whenever this compound it will be react with ammonia, here reagent as a ammonia and here reagent as a HCl. So keep it mind, here ammonia it will be used and here HCl it will be used. Here ammonia it will be removed and here ammonia it will be used as a reagent. So what happened? So here ammonia is there. That's why this ammonia, this nitrogen, it will be donate electron toward this carbon. That's why this negative Cl negative it will be removed with negative charge and this nitrogen having a positive charge. This nitrogen having a positive charge. So that's why it requires the electron and this electron deficiency are cured by the hydrogen. Hydrogen પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન લઈ અને શું થઈ જશે? ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ કરી લેશે, H પ્લસ રિમૂવ થશે, અહીંયાથી Cl રિમૂવ થશે. તો શું રિમૂવ થયું? HCl રિમૂવ થશે. એક HCl જો રિમૂવ થયો. ધ્યાન રાખજો, અહીંયા N ઇલેક્ટ્રોન આ કાર્બનને ડોનેટ કરશે, અહીંયાથી Cl માઇનસ રિમૂવ થશે, નાઇટ્રોજન ઉપર ચાર્જ આવશે પોઝિટિવ, ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર કેની પાસેથી લેશે? હાઇડ્રોજન પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન લઈ લેશે, H પ્લસ રિમૂવ થશે, H પ્લસ અહીંયાથી, Cl અહીંયાથી, HCl રિમૂવ થયું, એક HCl રિમૂવ થયું, અહીંયા શેનું સબસ્ટિટ્યુશન થયું કાર્બન ઉપર? NH2 નું. હવે NH2 પાછો નાઇટ્રોજન હકડો બેસે નહીં, પાછો આ નાઇટ્રોજન અહીંયા જે જોડાઈ ગયો NH2, એ NH2 પાછો નાઇટ્રોજન કેને ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે? આ કાર્બનને. એ કાર્બનને ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરે એટલે નાઇટ્રોજન ઉપર ચાર્જ કેવો આવે? પોઝિટિવ. અહીંયાથી Cl નેગેટિવ ચાર્જ સાથે શું થઈ જશે? અહીંયાથી Cl નેગેટિવ ચાર્જ સાથે શું થઈ જશે? રિમૂવ થઈ જશે. Cl નેગેટિવ, નાઇટ્રોજન ઉપર પોઝિટિવ, નાઇટ્રોજનને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર, તો બે હાઇડ્રોજન એની પાસે છે, એમાંથી એક હાઇડ્રોજન પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન લઈ લેશે, H પ્લસ સાથે રિમૂવ થશે, અહીંયાથી Cl રિમૂવ થયું, અહીંયાથી H પ્લસ રિમૂવ થયા, તો બે H અહીંયાથી, બે Cl અહીંયાથી, એટલે ટોટલ કેટલા ગયા? બે HCl રિમૂવ થયા અને હવે શું વધ્યું? NH. તો NH અહીંયા મળી જશે. તો આ રીતે શું થઈ જશે? જો ઓપોઝિટ છે એકદમ. અહીંયા જો HCl યુઝ કર્યું, એમોનિયા રિમૂવ થયું, અહીંયા એમોનિયા યુઝ કર્યું, 2 મોલ HClના
removed here. So this is the very simple and very important synthesis of oxazine. So this is the beta amino ethyl ether. Whenever react with the HCl, at that time ammonia will be removed and morpholine it will be formed. So whenever this type of compound means beta chloroethyl ether, at that time it will be react with the ammonia, at that time 2 mole of HCl it will be removed and morpholine it will be formed. So this is the first synthesis from beta amino ethyl ether and beta chloroethyl ether. So this is the first synthesis for morpholine. Now next we will learn about the second synthesis. So friends, next we will learn about the second synthesis for the synthesis of morpholine from ethanolamine, and next synthesis from oxidant. So the second synthesis having also two synthesis. First from synthesis of morpholine from ethanolamine, second from oxidant. So first synthesis having two synthesis, and second synthesis having also two synthesis. First from ethanolamine, second from oxidant. So whenever second synthesis complete, at that time total 4 synthesis complete for the morpholine. So here first of all synthesis of morpholine from ethanolamine. So first reagent it will be take. So here NH2, here OH is there. So this compound name is CH2CH2OH. That's why this compound is ethanol. And here NH2 is there. That's why this compound name is ethanol amine. So whenever this ethanol amine, it will be react with the Br. Here CH2 is there. Here C double O. Here OCH3 is there. So this compound is ester. So this ester means methyl group. Here C double O CH3 means ester. So this which ester is there? So here CH2 C double O CH3. Here acetate group. Here methyl group. And here Br means alpha bromo. So that's why this compound name is methyl alpha bromo acetate. So this compound name is methyl alpha bromo acetate. This compound name is methyl alpha bromo acetate. So this compound whenever react with the ethanol amine, at that time what happened? Very simple. Here H plus, here Br minus. So total HBr it will be removed out. Here Br negative, here H plus, means what happened? Here this nitrogen it will be donate electron toward this carbon. At that time this nitrogen having a positive charge. Here Br negative it will be remove, and here nitrogen having a positive charge. That's why cure electron deficiency by the hydrogen. That's why H plus it will be removed. Here Br minus it will be removed. So HBr it will be removed, and this nitrogen is directly connect with this carbon. So that's why here and H, that type of compound it will be removed. Form. So here what happened here? Here H plus, here OCH3 means methoxy group having a negative charge. H plus means hydrogen having a positive charge. So total what remove is here? So here CH3OH means 1 mole methanol it will be removed. 1 mole methanol it will be removed. CH3OH, and this oxygen is directly bonded with this carbon. So this oxygen, here this oxygen is directly bonded with this carbon. So this carbon is there. Here this carbon having a double bond O. This carbon having a double bond O. So that's why this type of compound it will be formed. Means it is a derivative of morpholine. Here morpholine is there. Here double bond O is there. That's why this is the derivative of morpholine. Which derivative is there? So here 1, 2, 3 and 4. So morpholine 2 on it will be formed. So this is the derivative of morpholine from ethanol amine and alpha bromo methyl acetate. So whenever react with, at that time 1 mole of HBr and 1 mole of methanol it will be removed, and morpholine 2 on it will be formed. So this is the first synthesis from ethanol amine for the morpholine 2 on. Second synthesis from oxidant. So whenever this oxidant it will be removed out, so at the react at that time, that type of also morpholine derivative it will be also formed. So here we take oxidant. So this is the CH2, here O, here CH2. So this is the epoxide. So this is the epoxide, means this compound name is oxidant. It is also known as the ethylene oxide.
oxygen, it is also known as ethylene oxide. So this is the epoxide. Whenever react with the NH2, here CH2, here C double bond O and OH, means this is the acid. Which acid is there? So C double O OH means Ca2. So this is the ethanoic acid is there, means this ethanoic acid having a one more substitution, NH2 is there. So that's why this compound name is alpha amino ethanoic acid. Alpha amino ethanoic acid whenever react with the oxygen, at that time what happen? So here this bond it will be broke down. At that time this CH2 having a positive charge, oxygen having a negative charge. So this positive charge means require the electron. That's why this Ca2 here NH2 means nitrogen electron donate toward this carbon. That's why this nitrogen and this carbon it will be bond form. તો આ નાઇટ્રોજન અને કાર્બન વચ્ચે શું થશે? બોન્ડ ફોર્મેશન થશે. નાઇટ્રોજન having a positive charge, this electron deficiency cured by this hydrogen, H plus it will be removed and this H plus it will be joined with this oxygen negative charge. તો અહીંયા OH આવી જશે, આ H ક્યાં આવી જશે? અહીંયા આવી જશે. કાર્બન અને નાઇટ્રોજન વચ્ચે બોન્ડ ફોર્મ થશે. અહીંયા આવ્યું OH, અહીંયા આવ્યું OH, તો રિમૂવ શું થશે? H2O. શું રિમૂવ થશે? H2O. અહીંયા OH, અહીંયા OH, તો શું થશે? OH અને OH માંથી શું રિમૂવ થશે? H2O રિમૂવ થશે અને આ ઓક્સિજન ડાયરેક્ટલી બોન્ડ કેની સાથે? આ કાર્બન સાથે જોડાઈ જશે. આ કાર્બન પાસે શું છે? ડબલ બોન્ડ હોય, ડબલ બોન્ડ એઝ ઇટ ઇઝ. So this morpholine 2 on it will be formed whenever this oxygen react with the alpha amino ethanoic acid. At that time 1 mole H2O it will be removed and morpholine 2 on it will be formed. So this is the second synthesis having a two synthesis. First morpholine derivative synthesized from ethanolamine. Second morpholine derivative also synthesized from oxygen. So this second synthesis having a two synthesis, means total 4 synthesis complete for the morpholine. Next we will learn about the third synthesis for the synthesis of morpholine. So friends, last synthesis, third synthesis for the synthesis of morpholine from diethanol amine. So this is the diethanol amine. So this diethanol, first of all we synthesize the diethanol amine and then we will learn about the synthesis of morpholine from diethanol amine. So diethanol amine it will be formed whenever 1 mole ammonia and 2 mole epoxide. So this is the ethylene oxide means oxygen, but here is a 2 mole ethylene oxide and 1 mole ammonia is there. At that time what happened? So here this bond it will be break. So this having a positive charge, this having a negative charge. Whenever this bond is break, at that time this having a positive charge and this having a negative charge. શું કરશે? અહીંયા નાઇટ્રોજન આને ઇલેક્ટ્રોનનું ડોનેશન કરશે. આ નાઇટ્રોજન અને કાર્બન વચ્ચે શું થશે? જો અહીંયા આ CH2 અહીંયા શું છે? ઓક્સિજન છે. જોજો અહીંયા અને અહીંયા આવી જશે NH2. જોજો પહેલાં 1 મોલ લઈ અહીંયા CH2 આ બોન્ડ બ્રેક એટલે ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો આવ્યો? નેગેટિવ ચાર્જ. આને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર કોણ દેશે? નાઇટ્રોજન. તો નાઇટ્રોજન અને કાર્બન વચ્ચે બોન્ડ ફોર્મ, પણ નાઇટ્રોજન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? સોરી પોઝિટિવ નહીં આવે, કારણ કે H પ્લસ ઓલરેડી અહીંયાથી આપણે રિમૂવ કર્યો, કારણ કે NH3 છે એટલે NH2 H પ્લસ રિમૂવ થઈ જશે. ક્યાં જોડાઈ જશે? અહીંયા આવી જશે. હવે શું થશે? અહીંયા NH2 છે, અહીંયા NH2 છે, અહીંયા NH2 CH2 OH કમ્પ્લીટ. અહીંયા ચાર્જ રિમૂવ થઈ જશે, નેગેટિવ ચાર્જ હવે રહેશે ને. અહીંયા H ક્યાંથી આવશે? અહીંયા NH3 પાસેથી H આવશે, કારણ કે નાઇટ્રોજન અને ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે, એનું ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે, ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હશે એટલે એક હાઇડ્રોજન પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન લઈને રિમૂવ કરી દેશે ને એ હાઇડ્રોજન આવી જશે ઓક્સિજન પાસે. તો અહીંયા પહેલા મોલ માટે, ફર્સ્ટ મોલ માટે કમ્પ્લીટ. હવે સેકન્ડ મોલ લે એ જ રીતનું. હવે અહીંયા NH2 છે અને અહીંયા CH2, તો અહીંયા NH2 અને CH2 વચ્ચે વળી બોન્ડ પાછો ફોર્મ. અહીંયા CHO ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ, નાઇટ્રોજન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે, વળી પાછો એક નાઇટ્રોજન એક હાઇડ્રોજન પાછો રિમૂવ થઈ જશે ને અહીંયા જોડાઈ જશે. તો આ રીતનું પ્રોડક્ટ ફોર્મ થશે. કઈ રીતે ફોર્મ થશે? ફરીથી કહું, 1 મોલ એમોનિયા, 2 મોલ ઇથિલિન ઓક્સાઇડ, બોન્ડ બ્રેક, આના ઉપર પોઝિટિવ, આના ઉપર નેગેટિવ, ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર, નાઇટ્રોજન દેશે, નાઇટ્રોજન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ, ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર, એક હાઇડ્રોજન રિમૂવ કરી અને લઈ લેશે. તો અહીંયા NH2
NH2 CH2 CH2 O ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ, અહીંયાથી H રિમૂવ થયો અહીંયા આવી જશે H. હવે અહીંયા શું છે NH2 છે, હવે પાછો બીજો મોલ લ્યો CH2 CH2 O નેગેટિવ, અહીંયા નાઇટ્રોજન NH2 છે એટલે NH2 અહીંયા CH2 CH2 NH2 માંથી શું થઈ જશે NH, કારણ કે નાઇટ્રોજન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે અને દેશે ઇલેક્ટ્રોન એટલે પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે. H પ્લસ રિમૂવ, અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ સાથે H આવી જશે. તો અહીંયા બે હાઇડ્રોજન હતા એ ક્યાં વયા ગયા, અહીંયા જો છે આ બે હાઇડ્રોજન ક્યાંથી આવ્યા હતા નાઇટ્રોજન પર. તો આ રીતનું હવે આનું નામ શું થશે ડાઇઇથેનોલ એમાઇડ. This is the ethanol, this is the also ethanol, that's why it is a diethanol amide. So this is the diethanol amide, it will be react out at concentrated HCl in the presence of concentrated HCl and 160 degree Celsius temperature and 12 hour. So this reaction complete out at 12 hour and 160 degree Celsius and in the presence of concentrated HCl. At that time this H2O, here OH, here H. So this H2O it will be removed and morpholine it will be formed. So this is the NH. So H2O it will be removed out, here NH2 H2O. So whenever this diethanol amine it is a react with in the presence of concentrated HCl at 160 degree Celsius and 12 hour. At that time H2O it will be removed, H plus OH minus, and this oxygen is directly bonded with this carbon. That's why morpholine it will be formed. So this is the third synthesis for the morpholine. So this is the total 3 synthesis having a total 5 synthesis, because 1 and 2 having a 2 synthesis. That's why total 5 synthesis are complete out for the morpholine. So this is the all about the synthesis of oxygen. Next we will learn about the synthesis of thiazine. It is a very similar thiazine synthesis. It is a very similar to the oxazine. So this is the thiazine is synthesis for very similar for the oxazine. અહીંયા શું oxazine oxygen મનમાં ગઈ ગયું CH2 અહીંયા આને oxygen કહેવાશે. આ શું છે oxazine છે. તો oxazine આ બધી સિન્થેસિસ હતી. કેટલી ટોટલ જોઈ આપણે 5 જોઈ. તો 5 સિન્થેસિસ oxazine ની હતી, એવી જ 5 સિન્થેસિસ આપણે thiazine ની જોશું. thiazine ની very similar આના જેવી જશે. આ જ સિન્થેસિસ સમજી લ્યો, પણ ચેન્જ ક્યાં હશે, અહીંયા ઓક્સિજન તો અહીંયા હશે S મીન્સ સલ્ફર હશે. અહીંયા ઓક્સિજન જ્યાં યુઝ કર્યું અહીંયા શું થઈ જશે સલ્ફર યુઝ થશે. એટલે આ આવડશે ઓક્સાઝિનની સિન્થેસિસ આવડશે તો તમને 100% થાઇઝિનની સિન્થેસિસ આવડશે. તો એક સિન્થેસિસ યાદ રાખશો ઓક્સાઝિનની તો થાઇઝિનની આપમેળે યાદ રહી જશે. તો આ રીતનું તમારે કોમ્બિનેશનની અંદર સિન્થેસિસ કમ્પ્લીટ કરવા. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી સિન્થેસિસ ઓફ ઓક્સાઝિન. નેક્સ્ટ વી વિલ લર્ન અબાઉટ ધી સિન્થેસિસ ઓફ થાઇઝિન. સો થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.